Welcome back, InCAR.nation family, to another video. I'm currently on my way. As you can see, I will show you. I'm in the Toyota, the big body. I'm on my way to Forsberg now. I think I mentioned it in the previous video. We're gonna start my cousin's car. Purchased behind engine is in the trailer. My father went to Cape Town. I briefly explained it in the previous video. My father went to Cape Town last weekend to purchase the engine. We're gonna go to Bradstown now to go fetch to go pick up the mechanic, and then we are going to Forsberg for the engine mechanic. We're gonna start his car, and that will be all in today's video. So stay tuned. Remember to hit the like button, to subscribe to my channel. Yeah, here's the big boy. This is just me. This is just me throwing in clips to create a video to post, because the content, it's not contenting. So that engine is going in here, and then we're gonna start this baby. So that one is going in that car now. Pa. Wat is de machine? So what is gonna happen? This is the new engine I told you about in the previous video. It's going in this car. This car was standing for like, I think, a year or two now. Gonna fix this one. Hopefully today we will start it. So here and there I'm gonna try to shoot a few cinematics, a few clips. Mechanic is busy preparing himself now, as you can see. So yeah, those guys, they will take approximately 2 hours for this job to be done. And there's the guy. Wat langzaam zijn maar blijven, zeg. Say Uncle Steps. My man says alright. Bigs. Bigs. Nee, dat is Bigs. Dat is een vriend. Maar die demmers zijn hier.
Als een braaf. Hoe komen ze bij die naam, Bix? Hij is toch geworden. Hij was lekker vet. Hij was lekker vet. Zoals nou zo'n dag beginnen. Hij is lekker groot. Man. Die mensen niet. Huh? Niet per jaar. Nou, dat is wel het is. Nee, we moeten het helpen. Jace mee braaf. Jace mee braaf. Mam leek me net zijn man van bloemen dat je mooi zijn. Hij kan niet zingen. En dat is een red bag aan je nou. Nee, want je moet doodgemaakt. Change of plan. So the cradle is coming off now because the engine can't go in from the top. From the top, we already took out the bonnet off, so the cradle is coming off now. And then we're gonna put it in from the front. Item. Oh ja, dat kan niemand zijn item. Nou, wat van je pap? Je moet lachen hebben, jouw mam. Ase, net draai. Geleerde mensen worden zo geloofd. So the engine is already in. As you can see, engine is in. We just have to assemble everything now. Here's the cradle, front bumper, and the bumper support, whatever. So after they are done there, we're gonna assemble this, and then I think we're gonna start. Oh, car is done. Cradle is back on. So now we're gonna attempt to start the car. Very tired, very much tired. Oh, die een van Ja, hij zei wel. Kom maar, man. Ja. Hij zei me toe, hij zit er moet ik kom halen. Ja. Is een rat. Zeg. Man staat er. Die doen als ik. Gaan aan. Sana. Ini engine vergeet hier. Hier, kijk. Hier. Nou ja, gewoon die nieuwe drivers. Die gaat kapen, die nieuwe drivers. Wat is hij? Nou, die petrol is ook Een beetje zwak, je moet je noemen. olie. Dat is hier olie. Nou, die is het. Ako ba, Bix? Alang die seat ne? Trek de leid aan, man. Ja, ik heb niet zo laten zeggen. Die man is een zomer oprapen. Nee, Bix. Iver blazen अभी manifold. Als hij onder, als hij vast onder. Die pijp. Power steering. It's idling now. The engine is back. We still need to put back the bumper. As you can hear, the
Wat met de lijn nu? Jongen, kun je daar waar is die pro? Ja. Hier is die blues nog. Maar ik heb nog een biertje wat hij Just say blast kwijt. Vijf nog. Hij loopt mooi.